ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গোরাই অটো সেন্টার। আজ আমি যে ভিডিওটি দেখাতে চলেছি সেটি একটি রেস্টোরেশন ভিডিও 1981 রয়্যাল এনফিল্ড 350। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। যারা এই চ্যানেলটিতে নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে বেল বাটনটি ক্লিক করে নিন। তো চলুন ভিডিওটি দেখা যাক। তো ফ্রেন্ডস, গাড়িটির অবস্থা দেখতেই পেলেন। এবার কাজ শুরু করা যাক। গাড়ি এবার আমাদের প্রত্যেকটা পাস ওয়াশ এবং স্যান্ডিং করা হবে। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন এগুলি সব ওয়াশ করা হয়ে গেছে, স্যান্ডিং করা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমরা প্রাইমার করব। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রায় প্রাইমারের কাজ অলরেডি শেষের মুখে রেডি হয়ে গেছে। এবার এগুলো সাবপ্রেসার করা হবে। সাবপ্রেসারের কাজ সারা হয়ে গেছে। এরপরে এগুলোর উপর কালার চাপানো হবে। কালারের কাজ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে ইঞ্জিনের কিছু পার্ট বাথিং করা হবে। Are you all my personal dreams?
কাজের প্রায় 15 দিন হয়ে গেল। তো রং কালার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার গাড়িটি আমরা ফিটিং করতে শুরু করব। চলুন সাথে থাকুন এবং ভিডিওটি দেখতে থাকুন।
দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।